Olá a todos, professora Ulrike Wolvenda e eu, Silvia Molan, estamos muito contentes, muito felizes de apresentar novamente para vocês eh, essa história, o caminho que essa história de teclas mais estreitas, Sirius 6.0, tem tomado aqui na Europa. Hello together, dear colleagues in Brazil and around, dear Karina. Thank you for the invitation again to AENPP. Together with Silvia, we are very happy to share our exciting journey with Sirius 6.0, the experiences in Stuttgart with narrow keys in the last 4 years, the scientific background, and the future perspectives. One word in advance. Silvia is not only co-presenter, we are working together since 2020. Silvia is co-founder of the Future Initiative Sirius 6.0, and it's unimaginable that what has happened would have happened without her spirit, her intelligence, power and creativity. A iniciativa futura Sirius 6.0 vem se dedicando desde 2020 em promover o desenvolvimento de teclas mais estreitas para piano e difundir essa alternativa. Lá na Universidade de Música e Artes Cênicas de Stuttgart, já estava este piano Yamaha GB1, um Baby Grand, numa sala de estudos, e suas teclas originais de fábrica foram retiradas e colocadas as teclas 6.0, as teclas mais estreitas, as que estão na parte de cima aqui da foto à direita. É o protótipo que veio realizando tantas coisas desde então, lá na universidade. Essa sala é disponível para todos os estudantes para estudarem, normal, não tem nenhuma restrição. E lá é onde dou aula também para interessados, enfim, uma matéria opcional na universidade. A diferença aqui você vê que é uma tecla, não, meia tecla de diferença, né? Uma pequena diferença para os olhos, mas uma grande diferença para a motricidade fina. 6.0 polegadas e o tradicional, a norma, 6.5 polegadas, né? A cada oitava se ganha 12 milímetros, basicamente, né? Essa meia tecla. Aqui à esquerda nós temos o símbolozinho do Sirius e à direita o DS Standard, a Fundação Steinbüller nos Estados Unidos, que fabrica esses teclados também. Nós vamos chegar lá ainda. E eles têm uma pequena diferença nas teclas pretas, na parte de baixo e na parte de cima. Um pouquinho, o formato acaba sendo um pouquinho diferente do Sirius, enfim, do que está aqui na Alemanha. Aqui dá para ver a mão dessa estudante de mestrado, alcançando aqui uma oitava, com essas teclas no meio, com o Fá, eu acho que ela tá tocando só o Fá. Enfim, essa força aqui, essa tensão na mão. E no Sirius dá pra ver como ela tem mais ponto de contato, né? Mais área. Claro, a tecla mais fina, mas está mais perto, né? A mão mais relaxada. Em 2022, isso foi 2022, nós fizemos uma série de vídeos com professores, convidados, alunos, que tocaram no Sirius e deram o seu parecer sobre a experiência do que é tocar no Sirius. E nós fizemos um resuminho aqui, gostaríamos de mostrar para vocês o que foi, o que foi falado. In the past, I was never able to do this. I have to roll the chords, like you have heard in so many recordings. But on the Sirius, I was finally able to reach this chord, and I had the feeling this must be what it feels like to have bigger hands. Und habe erst mit diesem schmaltastigen Klavier und der Messung verstanden, dass es einfach meine physischen Umstände sind, die Spannung erzeugen. Sirius hilft uns, die Handbewegung besser zu kontrollieren und die Spannung in dem Handdrücken besser zu spüren. Percebi também que, estudando com mais frequência, posso trabalhar alguns vícios de tensão que se desenvolveram no decorrer do tempo por falta de mãos maiores. E alguma das soluções eu posso até transportar para o teclado padrão. Ja, für mich war, als ich vor 2 Tagen zum ersten Mal auf Sirius 6.0 gespielt habe, zunächst mal überraschend, wie schnell man sich anpasst. Wenn es gelingt, wegen der verringerten Handspannung differenzierter zu spielen, dann hat das einen positiven Effekt auf das Publikum. Leider Gottes ist es auch
ein unterschätzter Punkt auch für Männer. 不过没过多一会我就适应了，在这台琴上弹8度变得容易了很多。 Ich habe mir sogar eingebildet, als ich eine Zeit lang auf Sirius auch versucht habe, weitergriffig zu spielen, weil ich ja eine relativ normale oder größere Spannweite habe, dass ich sogar auf der Normtastatur eine größere Weitgriffigkeit habe. Oder zumindest subjektiv es sich anfühlt, als könnte ich wirklich noch weiter greifen. E o que não foi falado também foi mandado por e-mail de pessoas que experimentaram o piano também. Professora de Nuremberg falando que o seu som mudou imediatamente, tendo as mãos mais relaxadas. Adaptação, pessoas que tiveram amor à primeira vista e se adaptaram muito rápido. Outros precisam de mais tempo. É muito variado. E também muito surpreendente o fato de que muitas pessoas que tocaram no Sirius, estudaram por um tempo, ao voltar para o teclado normal, conseguiram trazer essa facilidade até um certo ponto. Bom, desde então, muitas coisas aconteceram, muitos projetos foram realizados e o primeiro de tudo foi esse vídeo introdutório que nós fizemos em 2021. É um vídeo que ficou muito legal, vale a pena olhar lá no canal do YouTube da Universidade de Stuttgart, HMDK. E, bem, esses vídeos aqui que vocês viram, vocês podem ver todos eles também, cada um, as pessoas tocando também. E o protótipo Sirius 6.0, aquele piano Yamaha pequenininho, também participou de todos esses pianos Strato Festival, que reúne todos os pianos de teclas mais estreitas espalhados aí pelo globo, que não são muitos, mas está crescendo. E é para fazer esse festival online, que hoje em dia também é presencial, nos Estados Unidos, Nova York. Esse Concert and Get Together, que foi nosso primeiro pequeno simpósio, digamos. Pessoas, convidados também, professores, pessoas da área da saúde, técnicos de piano, então foram discussões muito interessantes em volta deste tema de teclas mais estreitas, do Sirius, as performances. E em 2022 ainda, em novembro, foi feito de fato um simpósio com base científica e artística, um pouco maior que este Get Together. Foram convidados também de outros países para falar de suas experiências e contexto histórico e fisiológico e muito mais. Tudo isso vem tendo uma repercussão muito positiva também, tanto é que tem aí umas matérias de jornal, entrevista, né, nas rádios e televisão também, vem se repercutindo aos poucos muito positivamente. This year in spring 2024, we have given lectures and workshops at conferences with different perspectives. The first one here was the German Society of Musicians, Medicine and Music Physiology, the Congress in Hanover. Then here the International EPTA Conference in Lucerne, Switzerland. That's the equivalent to AENPP in Europe. And here a workshop at the University of Music in Nuremberg in cooperation with music schools, so with piano teachers and with university students. We got there a lot of enthusiastic and really touching feedback, colleagues and students who are hopeful that the development will go on. In this context, we have created these flyers here and posters with very focused information around narrow keys and Sirius 6.0. We have tried to make it vivid and concentrated. Inside the flyer. There are two small paper keyboards, one in 6.0 and one in 6.5 standard. So you can see how your hand grows, in my case, from a tenth to more than a tenth. And we have now translated the flyer also in Portuguese. You can download it later. Muito bem. Desde o início, houve também havia um desejo muito grande de ter uma mecânica intercambiável para um piano de cauda, de concerto, né? Porque aquele é um Yamaha que está numa sala de estudos, é um piano limitado para concertos maiores, para recitais, e esse foi um desejo de alunos e professores, e nós também, e até que ele virou realidade no início agora de 2024.
A fábrica Kluge, que é a fábrica de teclados da Steinway, disse sim, porque no começo a Ulrike tentou falar com eles e eles ficaram um pouco desconfiados, eu acho, talvez, né? E dessa vez eles, com essa repercussão toda positiva, eles disseram sim e construíram essa, essa mecânica, a mecânica inteira. Agora não são só mais as teclas que foram desparafusadas e parafusadas, aqui é uma opção, de fato, que, que pode ser empurrada e puxada para dentro do piano, né? Digno até de uma matéria de televisão, que a gente vai botar para vocês agora. Eine große Ungerechtigkeit wird jetzt dank Tüftelei aus Baden-Württemberg auch beseitigt. Frauen waren als Pianistinnen bisher benachteiligt, weil ihre Hände, also die Spannweite, die ist in der Regel kleiner als die von Männern. Und dann hatten sie es bei manchen großen Werken und Klavierkonzerten schon schwerer. Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart geht jetzt neue Wege mit einem umgebauten Steinway und der Flügel hatte heute Premiere. Simone Friedrich. Das ist der Sirius 6.0. Er gibt Pianistinnen wie Silvia Molan im buchstäblichen Sinne mehr Spielraum, denn die Tasten sind schmaler als bei der Normklaviatur. Ich habe mehr Auswahl, musikalische Auswahl, weil ich jetzt mehr Freiheit habe und ja, dadurch, dass die Hände dann entspannter werden, kann ich besser steuern. Es geht nicht nur um 1, 5, ne, die Finger, es geht auch um die hier, wie viel Freiheit sie haben. Ein Unterschied von wenigen Millimetern mit gravierenden Folgen. Bei Überlastung drohen Schmerzen und Entzündungen, die musikalische Leistung sinkt. Um Chancengleichheit geht's Klavierprofessorin und Musikphysiologin Ulrike Wohlwender. Sie hat das Projekt ins Leben gerufen. Manche Komponisten seien für kleine Hände schwieriger zu spielen. Bei Bach- und bei Mozart-Wettbewerben sind Frauen erfolgreicher als Männer. Und sobald es abgeht ins größere Repertoire, sind Männer 4-mal so erfolgreich wie Frauen. Das kann nicht unbedingt an der Musikalität liegen. Mit Spezialisten wurde eine neue Klaviatur entwickelt. Schmalere Tasten, angepasste Mechanik. Das war technisch aufwendig und vor allem kostenintensiv. Der Austausch vor Ort ist dann aber vergleichsweise einfach. Die normale raus in die Sirius reingeschoben. Das sind 5 Minuten. Nur der Flügel muss auch gestimmt werden und wie gesagt immer so Kleinigkeiten noch nachjustieren. Ich würde mir wünschen, ganz einfach, dass es so eine Klaviatur als Alternativ hinter der Bühne bestehen könnte. Wir wissen, dass das Ziel, austauschbare Klaviaturen an vielen Orten, dass das sehr, sehr weit entfernt ist, aber es leuchtet eben. Der Name Sirius wie der leuchtende Stern ist natürlich kein Zufall. Mit der Europapremiere heute Abend wollen Sie in die Zukunft leuchten für mehr Exzellenz in der Musik. Ja, interessant, so eigentlich nur fair, oder? Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber klang alles sehr logisch. Ficamos tão felizes com essa reportagem porque estamos passando aqui justamente por causa do conteúdo, não só para falar, parecemos na televisão, não é isso? Mas é porque resume tão bem os objetivos desse projeto, enfim, a gente está tentando espalhar isso para que chegue às pessoas de maneira fácil, né? Então, assim fica, né? Esse piano aqui, ele dorme nessa casinha aqui, numa sala perto da sala onde o piano de cauda Steiner está, e ele é facilmente trocado pelo técnico responsável pelos Steinways da universidade. Bis hier anheben nur und dann runterlassen wegen den Schrauben hier, dass die nicht da dran stoßen, dann einfach ohne Tasten runterzudrücken, parallel reinschieben. E assim fica. Depois que colocam-se as bochechinhas aqui, ó, na parte direita, a bochechinha ficou maior. E a bochechinha esquerda também ficou maior ainda, ó. Deve caber um tablet ali um celular e tal, enfim. Desde então, aconteceram muitos concertos também, a premiere, né? Foi uma festa, né? Foi uma festa, uma realização muito importante e de poder fazer música, então,
num instrumento de fato muito bom, com as teclas bem estreitas. Aqui um pouco das fotos dessa inauguração, né, da festa de inauguração, pianistas, alunos, ex-alunos, professores convidados, aqui a Aurélia Jovan, professora de Nuremberg, esse professor também de Nuremberg, o Noam Sivan, professor de improvisação e música clássica aqui em Stuttgart, professores convidados de Innsbruck, enfim, vários alunos muito diferentes uns dos outros, aluno de improvisação música clássica também, e o nosso reitor aqui, que muito apoiou e muito apoia a nossa iniciativa, e com essa frase aqui são os programas dos concertos que aconteceram desde então. Stuttgart was or is the first European university to promote narrow keys in modern pianos. That's really great, and we are a little bit proud to be the starting point in Europe. It's wonderful that the University of Music Nuremberg has followed our future initiative Sirius 6.0 in 2023. Professor Ulrich Hench is my colleague there for piano pedagogy, and he was the motor. He asked the piano manufacturer Steingräber to retrofit an older Steinway M for the university in Nuremberg, and that was a very important step. We will hear more about Steingräber later. Now we have 2024 and our interchangeable Sirius 6.0 keyboard for the concert grant. You can see that there is a lot of space on the left side. So before we look 30 years back, let's go back 220 years for the historic perspective. As you all know, octave sizes in historic fortepianos vary a lot. The mean value of octave sizes around the year 1800 here was around 6.3 inches, and some keyboards had 6.4 inches and other keyboards were close to 6.0 inches. The history of narrow keys in modern grand pianos started in the early 20th century with Josef Hoffmann. He played a Steinway designed after his own plans with an octave size of 6.3 inches. And the starting point of the current development was 33 years ago. There was much time between Josef Hoffmann and David Steinbühler. David Steinbühler is a keyboard manufacturer, but the initiative came from Christopher Donnison. DS means Donnison Steinbühler. Christopher Donnison met David Steinbühler, and at his request, David started manufacturing keyboards in 6.0 size in 1991, and later also in 5.5 and 5.1 size. David originally owned a textile company. He had the tools, he had the machines, and he just started. His keyboards were so precise, so well done, that Carol Leone in Dallas, 1 decade later, was the first piano professor to introduce DS keyboards at the University of Music in the US. Several universities in the USA followed, and then, some of you may know that, there is Daniel Barenboim. He is playing octaves of 6.2 inches since at least 2008. You may also have heard about his new piano from 2016 with straight strings and brass strings and so on, and also a 6.2 keyboard. There are more inspiring women engaged in narrow keys in the USA, one in Europe, here Karolinka de Bray, and in Australia. Rhonda Boyle, together with Carol Leone and Erika Bucher, have established the PASK network to connect the initiatives around the globe, to provide information, to provide addresses, to try keyboards with narrow keys, or stretto keys. That's also a term sometimes used. And then there is Hannah Reimann. She joined the community around 2019. She played by herself, or she has been playing by herself, a 5.9 keyboard in a Steinway
already since 1997. It was her initiative to start with the Stratopiano festivals, the Stratopiano concertos. She has given the worldwide Stratopianists a common platform and a new visibility. When David Steinbühler started in 1991 manufacturing narrow keys, he referred to the hand data, to the hand research of Christoph Wagner, pioneer of musicians' medicine and music physiology in Germany. Christoph Wagner's research on the individuality of the musician's hands is still worldwide unique. On the Sirius flyer, which you can download after this lecture, you will find this measuring line for the span width 1.5. You can see the difference of 2.1 centimeter between the mean values of women and the mean value of men. So that's almost one key difference. I've been working together with Christoph Wagner from 1999 until his death, 2013. It's wonderful that I and that we can continue his work in some perspectives. This chart of an Australian study shows almost the same distribution of span widths 1.5 of men and women. A span width 1.5 of 8.5 inches means that a tenth can just be reached. This is more or less necessary to play romantic repertoire with wide chords. So if you look here, 87% of women are not able to just play a tenth. Their mean value corresponds to reaching a ninth. On the other hand, the mean value of men corresponds to reaching a tenth, but there are also 24% of men who are not able to reach tenths, and for them, the romantic repertoire is much more difficult. Relations of small handspans, risky angles, and overuse problems are well documented. Here, some of the most known researchers around the world, partly doctors and partly pianists. You all know the Taubman approach. These are pianists. The others are researchers in the area of musicians' medicine or music physiology. Prevention is one aspect, successful performance another. Success in competitions is certainly influenced by many factors. What is interesting in our context, women are much more successful in Bach and Mozart competitions than men. That's here where you can see that. But in competitions with romantic repertoire, men win 4 times more often than women. Here the first prizes and here the other prizes. So the same picture. And here another chart, female violinists, here from string competitions. They remained successful over age from here 11, 14 to 26, but female pianists do not. So the question is, why and what might be the role of the hand size or hand spans? Back to piano manufacturer Steingräber, founded in 1852, they are very innovative until today. Since 2023, they offer their pianos alternatively with standard 6.5 and Sirius 6.0 keyboard, and their uprights also with 5.5 keyboard. They call their pianos respectful, name what I like very much. In the grand pianos, it's also possible to reduce the key depth. 10 weeks ago, in the end of May, the first solo recital in Europe on a modern grand piano with 6.0 keyboard took place in Bayreuth, with Sylvia playing Villa-Lobos, Schumann, Ravel, and Chopin. Bom, essa história de teclas mais estreitas para o piano moderno
Tem acontecido há mais de 30 anos nos Estados Unidos, agora na Europa, na Austrália. E no Brasil, nós conseguimos levar em 2000 agora já faz um tempo, 2022, conseguimos fazer uma ponte para o Brasil, levando uma mecânica de teclas mais estreitas 6.0 da DS Standard Foundation, do Steinbühler Foundation dos Estados Unidos. Eles emprestaram por um ano, um pouco mais de um ano agora, não? E foi acolhido pelo José Luiz em sua loja de pianos em São Paulo. A princípio, essa fundação empresta para universidades por um ano, mas nós sabíamos que em São Paulo, um lugar onde muitas pessoas poderiam visitar e um lugar possível de ter essa mecânica intercambiável para um Yamaha C7X, seria na loja do José Luiz. E aqui a foto com a Cláudia Deltreja, eu encontrei com o José Luiz ainda em 2022. Foi muito bom esse encontro. E neste piano foram gravados recitais para o Straight Piano Festival, em algumas edições, aqui em 2 edições, 2022 e 2023, pela Mari Rodrigues, o Lucas, o Caio, a Mariana, o quinteto da Mariana também, o Brasil Quintet. E este piano está lá, o José Luiz, de portas abertas, para quem quiser experimentar, para quem quiser marcar e agendar uma visita, ele está de portas abertas. E foi mandada uma mensagem a Hannah Rayman, do Daniel Barenboim, que sempre tocou nesse piano de teclas mais estreitas, nunca falou nada, e ele finalmente mandou uma mensagem falando que está muito feliz de apoiar e encorajar esta iniciativa. The DS 6.0 keyboard, which is currently located in A Loja de Pianos in Sao Paulo, is looking for a new place in Brazil or South America from 2025. The DS 6.0 keyboard fits in every Yamaha C6 or C7 or CFX, if you have one. Loans of the DS Standard Foundation are free of charge. They are usually arranged for 1 year, and if you or your institution are interested, feel free to contact the foundation. It would be wonderful if the DS 6.0 keyboard could stay in Brazil. In best case, it would switch from one university to the next university or college year by year to another place, so that many pianists and students can have experiences like in Stuttgart, Nuremberg, Dallas, New York, and so on. The aims of our future initiative Series 6.0 in Stuttgart, as well as the DS Standard Foundation and the PASK initiative, Pianists for Alternatively Sized Keyboards, the aims are obvious. Enabling and gathering experience, increasing performance potential. It's not only about prevention of playing-related musculoskeletal disorders. The aims are equal opportunities. We will want to be a model project for concert halls. And of course, we want to initiate serious production so that keyboards become cheaper, affordable, more affordable. And here are the ways. Your way could be to visit A Loja de Pianos. Your way could be to think about the offer of the DS Standard Foundation. That would be really important to play by yourself. But you also can watch our videos, to follow us on Instagram, read articles which we have on our series website. The Star Series is far away, but it's shining. Serious production is a hope for lower costs, but there are still the high taxes in Brazil. Thinking about Brazil, an additional way could be to inspire piano technicians to build 6.0 keyboards like David Steinbühler did and does. I've learned how creative and flexible Brazilians are, and perhaps there's someone who is interested. Os dados de construção do Sirius, da teclado de teclas mais estreitas, é disponível a download, nós podemos mandar para vocês. E por mais que
aqui a gente vê isso também, por mais que esse piano não esteja em todas as salas de estudo, as salas de aula e palcos, a experiência por si só, de ter a oportunidade de estudar às vezes nesse piano, já abre muito as possibilidades e a percepção de corpo no instrumento e a descoberta de novos sons, de novas maneiras de interpretação. Então, por mais que não tenhamos esse instrumento para estudar sempre, tocar no palco sempre, já é uma coisa que tem valido muito a pena, né? Mas o desejo é de fato que isso seja muito mais disponível. Sabemos também das dificuldades e as limitações que isso seria no Brasil, mas também é uma estrela que está brilhando. Yeah, so far our insight in our journey with Series 6.0 in Narrow Keys. Here you find the resources for the scientific basis and further articles, also with some links, direct links. You can get the slides of our presentation via the link in the chat and also the flyer. And we can say obrigada por sua atenção. Muito obrigada e perguntas são bem-vindas. Nós temos o contato disponível também no site do Sirius. Yeah, we are looking forward to your feedback and to your questions. Thank you. Obrigada.